100% waiver on outstanding land rates penalties, which will end on 15th September 2020. The county government will institute the necessary measures to recover all unpaid rates and penalties. Payments should be made through the respective sub-county offices or through a banker's check or direct transfers. In our daily fast-paced life, pain always slows us down. And to fight pain effectively and quick, act fast with Parafast tablets. Parafast contains paracetamol, which relieves pain and fever. Put a tablet of Parafast in a half-full glass of water, let it dissolve and drink the solution. Parafast has a pleasant orange flavor. Parafast gives you quick relief from headache, fever, menstrual pain, muscle pains and backaches. Act fast with Parafast tablets. Available in all leading chemists. If symptoms persist, seek medical advice. This is NTV. Ahlan wa sahlan mtazamaji, natumai ubuheri wa afya na umekuwa na siku njema, ikiwa ni siku ya Jumapili, siku ambayo Rais Uhuru Kenyatta amefanya ziara ya ghafla katika bandari ya Kisumu kukagua ujenzi wa bandari hiyo. Ni moja ya taarifa tulizozipa kipaumbele hii leo, lakini tumekuandalia mengine mengi. Kwanza tupate vipasho. His Excellency the President, the problem at KQ is not workers. The problem at KQ is inefficient board and inefficient management. Chama cha marubani na muungano wa wafanyakazi sasa wanataka wakuu na bodi ya Kenya Airways kujiuzulu mara moja. Rais Kenyatta afanya ziara ya ghafla bandarini Kisumu kukagua ukarabati uliofanywa, ila wananchi na wanahabari hawakumkaribia. 16th of June 2016, when I left that place, I found myself in the shower every morning singing "I'm free at last." Katika msururu wa miaka 10 ya katiba ya sasa, mhariri mshauri wa NTV Joseph Warungu amemhoji kipekee jaji mkuu mstaafu Willy Mutunga. Mimi ni miezi 8 na mimi tulijuana na yeye ni mwezi wa 4. Na wasichana wawili wenye mimba za mapema wakombolewa kutokana na minyororo ya ndoa za mapema katika kaunti ya Embu. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Nuru AbdulAziz. Karibu sana mtazamaji, shukran sana kwa kuchagua kuwa nasi. Naitwa Nuru AbdulAziz, mwenzangu wa ishara ni David Agondoa. Tukianza taarifa zetu, katibu katika Wizara ya Afya Susan Mochache sasa anataka KEMSA kutoa ushahidi kwamba aliwaamuru kuagiza vifaa vya matibabu ya COVID-19 vya gharama ya mabilioni ya pesa. Mochache ametoa kauli hiyo baada ya afisa mkuu mtendaji wa taasisi hiyo Jona Manjari kuiambia kamati ya Seneti na ushughulikia afya na ile ya COVID-19 kwamba alipata agizo la kuagiza vifaa hivyo kutoka kwa waziri wa afya Mutahi Kagwe na katibu wake Mochache. Mwanahabari wetu Seth Olale ana taarifa kamili. Huku kashfa ya KEMSA ya uagizaji wa vifaa vya matibabu ikiendelea kuvutia hisia mbalimbali, Wizara ya Afya imetofautiana vikali na taasisi hiyo kuhusu anayefaa kuwajibikia ufisadi huo.
Lakini stakabadhi za mawasiliano kati ya afisi za katibu wa Wizara ya Afya na afisa mkuu mtendaji wa KEMSA zinaendelea kuibuka, ila uhalali wake hatujaudhibitisha. Kulingana na barua iliyoandikwa tarehe 27 na katibu wa wizara Susan Mochache kwa kaimu afisa mkuu mtendaji wa KEMSA Edwin Njoroge, Mochache amekana kuwa alitoa amri kwa KEMSA kuagiza vifaa vya matibabu ya COVID-19 vya thamani ya shilingi bilioni 7.6 ilivyodaiwa na afisa mkuu mtendaji wa KEMSA Jona Manjari mbele ya kamati maalum ya Seneti. Hata hivyo, Mochache anadai KEMSA ilimpuuza mara 3 alipotuma nyaraka za kutaka kufahamishwa kuhusu maswala ya uagizaji vifaa vya matibabu ya COVID-19 alipogundua kwamba walikuwa wametumia shilingi bilioni 2.1, kiwango kilichozidisha pesa walizofaa kutumia katika uagizaji. Huku uchunguzi wa kashfa KEMSA ukiendelea, wakurugenzi wa kampuni zilizonufaika na zabuni za KEMSA na wasimamizi wa KRA wametakiwa kufika mbele ya kamati maalum ya Seneti inayomulika maswala ya afya wiki hii. Seth Olale, NTV. Naibu Rais William Ruto amewataka viongozi wanaotaka katiba ifanyiwe mageuzi waweke mbele mahitaji ya wananchi. Ruto anashikilia kuwa azma ya kubadilisha katiba haifai kuwa katika msingi wa kufanikisha mahitaji ya kibinafsi ya wanasiasa. Ruto aliyasema hayo baada ya kuhudhuria ibada katika kanisa la AIC Embakasi Kusini hapa jijini Nairobi. Yale tunatarajia isiwe ni mambo ya kibinafsi ya viongozi. Tujue Kenya kuna Wakenya milioni 45 na wao wako na haki kama vile viongozi wako na haki, na mambo yao kwa sasa wanajali sana vile watoto wao watasoma, vile biashara zao zitaamka tena, vile nafasi zao za kazi zilizopotea zitapatikana tena, vile tutafufua uchumi, vile tutahakikisha kwamba corona haiwezi kudhuru wananchi wengi. Kwingineko, wataalamu wa afya wanaonya kwamba huenda wagonjwa wa kifua kikuu wakaongezeka, kwani watu wengi wanaotibiwa TB wamekataa kwenda hospitalini kupata matibabu wakihofia kupatikana na homa ya COVID-19. Yamkini dalili za kifua kikuu zinalingana sana na zile za homa ya corona. Charity Mwangi na taarifa hiyo kwa kina. Agnes Wairimo mwenye umri wa miaka 27 anaelekea kituo cha afya cha Loko, Nairobi. Kwa umbali ni dhahiri kwamba anajikakamua kupambana na ugonjwa hatari usio rahisi kudhibiti. Anaamini kwamba alipata kifua kikuu cha mapafu akiwa kazini. I went to a private hospital. I was given some medicines. I took them. After another 1 week, I started coughing. Then I went to Bagadi Hospital. That's where I was told that I have the TB. Okay, I was coughing, even coughing blood. Sometimes you find that you cough, you vomit. Hata hivyo aliendelea kwenda kazini huku akipokea matibabu. Anatangamana na wateja kwa karibu, hali inayozidisha uwezekano wa maambukizi kuzidi. Wairimo hajui iwapo aliyemwambukiza anapata matibabu, lakini kwa upande wake anawajibika. Sigeogopa sababu lazima ningekujia dawa na nilikuwa nataka kupona. Na sikuwa nataka kupita hata siku moja kama sijakujia dawa, sijameza hizo dawa. Hivi majuzi juhudi zote zimekuwa zikielekezwa kupambana na ugonjwa wa COVID-19. Ikizingatiwa hatari iliyopo, hofu ya kuambukizwa corona imezuia wengi kufika hospitalini. The healthcare workers, because they are highly sensitized to COVID, they would want to test you for COVID, and we've seen some of the repercussions. For example, there are those who are anxious about being isolated and so forth. Ni wachache wanaotafuta matibabu hospitalini, hali inayoathiri hata mpango wa kupima kifua kikuu. The challenge with this is that if these patients, if some of them do have tuberculosis, what would happen is that transmission continues in the community.
Mwaka wa 2017 kifua kikuu kilisababisha vifo 50 kwa kila wagonjwa 100,000. Hii ina maana kuwa TB inaendelea kusababisha maafa, na hali ilivyo kwa sasa, makali ya ugonjwa huo yanaweza kuzidi, haswa kwa watu ambao wanakataa kutafuta matibabu. The bacteria would stop responding to TB drugs and they would develop what you call drug resistance. Dalili za TB zisizosikia dawa huwa na madhara makubwa, na matibabu yake yana athari sugu kwa mgonjwa. Hata juhudi za kupambana na korona zikiendelea, wataalamu wanapendekeza kukaguliwa zaidi kwa wagonjwa wa maradhi ya mfumo wa kupumua ili kubaini sio magonjwa hatari kama kifua kikuu. Kwa elimu, safari ya uponyaji inaendelea. Huku taifa ikiendelea kushughulikia janga la COVID-19, janga lingine la kiafya linaonekana kujitokeza ambalo linaweza tatuliwa kama watu watawajibika. Charity Mwangi, NTV. Na mtazamaji, na sasa tukiangazia taswira ya COVID-19 humu nchini, ni kwamba idadi jumla ya maambukizi ya COVID-19 hapa nchini imefika 34,057 baada ya Wizara ya Afya kutangaza maambukizi mapya 263. Maambukizi hayo mapya yametokana na sampuli 4,424 zilizopimwa katika muda wa saa 24 zilizopita. Jumla ya waliopata nafuu sasa wamefika 19,680 na baada ya watu 98 kupona katika saa 24 zilizopita. Watu 2 wamepoteza maisha yao katika muda huo, kufikisha 574 idadi jumla ya vifo hapa nchini kutokana na korona. Kaunti ya Nairobi ingali inaongoza kwa wingi wa maambukizi, ikifuatwa na Kiambu, Embu, Makueni, Nakuru na Nyeri. Licha ya kuwa homa ya COVID-19 inaendelea kuripotiwa katika maeneo mengi nchini, Wakenya wengi wameanza kupuuza kinga zinazohitajika. NTV ilikumbana na Wakenya wengi maeneo tofauti jijini, hususan sehemu za bustani za umma kama Uhuru Park, ambao walionekana kutojali kuvaa barakoa au kudumisha usafi. Aidha, wengi hawakuzingatia umbali kati yao kuzuia maambukizi ya korona. You know what's the story? Kwingineko, chama cha marubani nchini KALPA na miungano ya wafanyakazi KAU na KOTU wameungana kupinga mpango wa kampuni ya Kenya Airways kuachisha kazi baadhi ya wafanyakazi wake kutokana na athari za janga la COVID-19. Aidha, KOTU sasa ingependa mameneja wakuu wa KQ pamoja na bodi simamizi kujiuzulu. Siku 2 zilizopita, KQ iliripoti hasara ya shilingi bilioni 14.3 kwa muda wa nusu mwaka, ikilinganishwa na hasara ya shilingi bilioni 8.5 wakati kama huo mwaka jana. Since 2004, every 4 years there has been a retrenchment. Every 4 years to date. That has not changed the problems in Kenya Airways. And we have said it over time and time again. With the kind of losses we have, even if all of us were to basically not even earn a salary or work for free, we'll still make a loss. Instead of seeking a bailout to preserve jobs, they want a bailout to spend on occasioning job losses. That is irony. And we're all Kenyans, I believe. We know what that means. We know that somebody wants a cut out of that money that will come from the government. Jambojet is operating in the same COVID-19 circumstance that everybody's in. Yet, today, Jambojet is growing into a more serious and determined competitor to KQ
than even other foreign airlines. So our position as KOTU, and this now we are directing to His Excellency the President. His Excellency the President, the problem at KQ is not workers. The problem at KQ is inefficient board and inefficient management. Our demand, first and foremost, is the entire board of KQ and the top management should tender their resignation immediately. Na Rais Uhuru Kenyatta leo amefanya ziara kimya kimya jijini Kisumu, ikiwa ya kwanza eneo hilo tangu kuchipuka kwa homa ya COVID-19 hapa nchini, kukagua ujenzi wa bandari ya Kisumu. Rais alitarajiwa kufika saa 4 asubuhi, lakini ndege yake ya kijeshi ilitua bandarini hapo saa 7 mchana. Huko kusa na ripoti hiyo kuhusu ziara ya 6 rasmi kwa rais katika bandari hiyo, huku tarehe kamili ya ufunguzi wake ikisalia kitendawili. Helikopta ya kijeshi iliyombeba rais ilitua bandarini Kisumu muda mfupi baada ya saa 7 adhuhuri. Ripoti za awali zilidokeza kwamba rais angeandamana na kiongozi wa ODM Raila Odinga, lakini hilo halikufanyika. Badala yake, rais aliandamana na mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kibochi, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya huduma ya vijana kwa taifa NYS Matilda Sakwa, mkurugenzi mkuu wa shirika la reli nchini Philip Mainga na ujumbe mdogo wa kikosi cha usalama. Hata hivyo, kikosi cha GSU kilishika doria katika uwanja wa ndege na bandarini. Ukaguzi wa ukarabati huo ulisalia wa faragha, kwani umma na wanahabari hawakuruhusiwa kukaribia hapo. Tumeshukuru sana kwa Rais Uhuru Kenyatta kukuja kutembelea hapa Kisumu leo. Tumekaribisha maendeleo ya Uhuru Kenyatta. Hata sisi poti fungulie tukue na poti. Vile handshake ilitokelezea, we are very happy about that. We are very happy of that. For about tomorrow. Unasikia? Uhuru na ndugu yake Raila bado waendelee kutulinda. All the other parties are now the fans. They can't even function themselves. We are showing them. Ziara ya rais ilidumu kwa saa 1:15 kabla helikopta kupaa tena hadi uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kisumu, ambapo ndege ya kijeshi ilikuwa inamsubiri. Kucheleweshwa kwa uzinduzi upya wa bandari hiyo iliyopanuliwa kwa kima cha shilingi bilioni 3 kunasemekana kusababishwa na kutoambatana kwa shajara za viongozi wa mataifa mengine ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wamealikwa kwenye hafla, mbali na Uganda na Tanzania kukosa kukamilisha ujenzi wa bandari zao. Hata hivyo, shughuli zinaendelea bandarini, huku shirika la reli likiripoti kwamba meli ya MV Uhuru imesafirisha jumla ya lita milioni 17 za mafuta hadi bandari za Bell na Jinja nchini Uganda tangu ukarabati kukamilika. Huko kusa, NTV Kisumu. Na mtazamaji, taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kisumu inayotamatishia awamu ya kwanza ya NTV Jioni, na rejea na taarifa zaidi baada ya muda usiokuwa mrefu. When they flip and roll and start to crawl away, tape diapers can be hard to put on. Then it's time for all-round fit Pampers pants. Easy to pull on even when they're moving around for a great fit and up to 12 hours of dryness. And easy to remove. Just tear the sides, lift away, roll up the pants, and you're all done. Now available in size 6. Pampers, love, sleep, and play. Ukikula kwanza na kachai, tunasema mkate gani tamu zaidi, wenye afya tele tena tosaidi, bei yake bado ni ile ile nafuu, na unapatikana karibu na wewe. Selecta. Mkate ni Selecta. And now, Selecta comes with free Zesta jam for a limited period of time.
activity pain fast with Sensodyne Rapid Action for clinically proven relief in 60 seconds. It's not been the same since schools closed. To face exams and not be fully ready for them. The worry of lagging behind in studies. It's not the same to teach them from home when all they want to do is play. Tufungue njia elimu iendelee with free access to KICD approved content with Safaricom Digital Learning and Shupavu 291 from home. Students in primary and secondary school can keep up with their studies from home. Unlock free access to KICD approved content learning and revision material from home with Safaricom Digital Learning and Shupavu 291 today. Dial *291# for more information. Tufungue njia elimu iendelee. Dad, what's titration? Remove of dirt from the water. Dad, that's filtration! Parenting is all about learning. When to be tough and when to be gentle. Tough, gentle. But when it comes to fever, you need to be both. Panadol Baby and Infant starts to work on fever in 15 minutes and is gentle on the tummy. Tough call. Panadol Baby and Infant. Tough on fever, gentle on your child. Guy, unajua ukikula supu moja utakuwa na superpowers? Let me try. Jioni. Wow. Indomie, now available in chicken, beef, and Supermojo. Supermojo, Jiamini. That was not my fault. No. Happy anniversary! Mbona hii mabati kina dad na mom bado inakaa mpya? Na hii nyumba imekuwa hapa for so many years. Na pia umelelewa hapa. Wow, imagine hata nilikuwa sija notice. Rufus, wewe ni fundi wangu wa miaka mingi sana. Haya mabati yatadumu kweli? Huyu kijana nilimwambia anunue mabati ya DumuZas. Usibahatishe mabati. Hakikisha umeangalia alama za kudhibitisha DumuZas halisi. Chagua DumuZas, mabati inayodumu kudumu. Isitoshe, DumuZas ndio mabati pekee inayokuja na warranty. Sitaki tena kubahatisha. Naam, karibu tena mtazamaji na shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi huku dunia ikiadhimisha siku ya kimataifa ya kutoweka kiholela kwa watu. Familia moja katika kaunti ya Garissa inasikitikia kisa cha kutoweka kwa jamaa yao mmoja. Inadaiwa mwanamume huyo alishikwa kwa nguvu na kutoroshwa kwa gari aina ya Probox. Na katika kaunti ya Kwale, mashirika ya haki za kibinadamu yaliongoza maandamano leo kuadhimisha siku hii huku wakidai kuwa watu 10 wametoweka eneo hilo. Katika kijiji cha Bulabashal viungani mwa mji wa Garissa, familia, jamaa na marafiki wamekusanyika kufuatia kisa cha hivi punde cha mtu kutoweka kiholela. Irshad Adan Abdullahi mwenye umri wa miaka 35 na baba ya watoto wawili ambaye hufanya kazi ya kuchuuza maziwa ya ngamia alitekwa saa 10 alasiri akiwa njiani kuelekea Sambir Fafi kununua maziwa ya kuuza mjini Garissa. Kulingana na kakake alikuwa ameandamana naye, wanaume watatu waliokuwa kwa gari aina ya Toyota Probox waliwasimamisha ghafla na kumfunga kakake kabla ya kumtupa ndani ya gari hilo. Mimi mwenyewe personally nimeuliza, just they have to identify themselves, watu waonyeshe sharia kwamba wao ni serikali. Kuuliza tu wameanza kunipiga. Wakachukua na ndugu yangu wakamweka kwa gari. Familia ya kijana huyo akiwemo mkewe Halima Maulid wangali wanatafakari msiba uliowafika. Wakazi wanadai kuwa visa wa usalama kuteka na kuwaumiza vijana eneo hilo vimeongezeka. Tunaomba kabisa serikali aturudishe ndugu yetu mahali wapo. Kama mtu ni guilty ambao wako ni mhalifu waende kwa mahakama. 3 to 4 years that 197 disappearances cases been reported.
Kinaya ni kwamba kutekwa kwa kijana huyo kulitokea mkesha wa siku ya kimataifa ya kutoweka kwa watu kiholela. Na katika kaunti ya Kwale, mashirika ya haki za kibinadamu yaliongoza maandamano leo kuadhimisha siku hii, huku wakidai watu 10 wametoweka eneo hilo. Wakazi wanasema vijana wengi wametoweka kimiujiza katika eneo hilo katika miaka 5 iliyopita. Wanadai huenda polisi wanahusika, wakihusisha vijana hao na madai ya kuwa katika makundi ya ugaidi. Sasa wanataka jamaa za waathiriwa kupewa fidia. Rozongoi, NTV. Na kwenye taarifa nyingine ni kwamba naibu chifu wawili katika kaunti ya Embu wameokoa wasichana wawili wa darasa la 7 na darasa la 8 mtawalia ambao tayari wana mimba waliokuwa katika ndoa za mapema. Inadaiwa kuwa msichana wa darasa la 8 amekuwa akiishi na kijana wa miaka 22 tangu Aprili, ila kinaya ni kwamba tayari ana mimba ya miezi 8. Helen Aura na maelezo kamilifu. Ni operesheni iliyoanza asubuhi kwa minajili ya kuwaokoa wasichana wawili wa maeneo ya Itabwa na Kamiu katika kaunti ya Embu. Majirani waliwajulisha maafisa wa utawala kuhusu kuchacha kwa visa vya mimba na ndoa za mapema katika eneo hilo. Nenda na tukampata wakiwa na kijana. Huyo msichana ni wa Kamiu Primary School na ni wa darasa la 8, na tuliweza kumkamata, na pia kijana pia tukamkamata, lakini kwa sababu hatukuwa na nguvu ya kutosha, kijana aliweza kutoroka, na tukarudi tukaenda kwa nyumba nyingine ambayo pia tulipata msichana mwingine wa darasa la 7. Hata hivyo, mmoja wa wanaume hao alisema kuwa alikuwa amemuoa msichana huyo kirasmi, kwani alipata idhini ya wazazi wa msichana. Hata hivyo, bado anatashwishi kuhusu aliyemtunga msichana mimba alionayo. Lakini sasa alikuwa amekataa shule Januari. Tukijuana na yeye alikuwa anakunja kibarua huko kwangu kwa mira kuchuna. Ndio sasa tukanjuana na yeye. Akaniambia naolewa, ndio sasa nikamua. Hata hivyo, Njue anadai kuwa hakuwa na habari msichana huyo hajatimiza umri wa kufunga ndoa. Hadi siku ya mwisho nilimwendea wazazi wake wakinjua. Wakatupea nguo tukao wawili na yeye, wakatupea nguo tukunje naye. Sasa nitanjua wakati atapata mtoto, ndio nitanjua alikuwa wangu ama si wangu. Msichana huyo wa darasa la 7 kutoka eneo la Kamiu angependa baba ya mtoto amsaidie kumlea mtoto wake atakapozaliwa. Ningehimiza wazazi sana uko nyumbani mlioko na watoto wenu, tafadhali mjaribu muwachunge watoto. Watoto wanatakiwa wapewe kazi ya kufanya, kufuatilia mtoto anaenda wapi, masaa ya kuingia nyumbani ni saa ngapi. Kwa sasa wanaume hao wawili wametoroka na wanasakwa na polisi, huku wasichana hao wawili wakiwa katika kituo cha polisi cha Itabwa. Helen Aura, NTV. Mbunge wa Malindi Aisha Jumwa amefika katika kituo cha polisi cha Port huko Mombasa kuandikisha taarifa baada ya mahakama kumwamuru kufika kotini kesho kujibu mashtaka ya ufujaji wa pesa za CDF. Jumwa pamoja na wengine 6 ambao tayari walifikishwa kotini na kuachiliwa kwa dhamana wanatarajiwa kufika kotini tena kesho. Kevin Mutai na maelezo zaidi. Mapema leo mbunge wa Malindi Aisha Jumwa aliandamana na baadhi ya wandani wake walifika katika kituo cha polisi cha Port ili kuandikisha taarifa kuhusu kesi inayomhusu kutokana na madai ya ufujaji wa pesa za umma. Jumwa alifika hapa baada ya mahakama kutoa amri siku ya Ijumaa kumtaka kufika kotini kujibu tuhuma hizo. Kama nimefanya kosa nahitaji kushikwa, mimi ni Mkenya kama kawaida, sheria inalinda kila mmoja. Na sheria lazima ni msumeno, inakata kwa waheshimiwa, kwa wale ambao si waheshimiwa, sisi wote ni Wakenya. Kwa hivyo kama kuna makosa ambayo nimecommit na wanahitaji kunishika, mimi niko, watanikujia na watanichukua. Maafisa wa upelelezi wanadai kwamba shilingi milioni 57 za CDF zilifujwa Malindi. Washukiwa wengine ni wafanyikazi katika ofisi ya CDF eneo bunge la Malindi na wakurugenzi wa kampuni zinazodaiwa kunufaika kilaghai kupitia zabuni za hazina hiyo. Baadhi ya kampuni hizo ni Multiserve Contractors Limited, Casero Construction Limited, Biscot Limited na Gado Stores Limited. Tayari washukiwa wengine waliokamatwa na DCI Jumaa walifikishwa mbele ya hakimu mkazi Edna Nyaloti na kuachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 5 kila mmoja. Unajua mimi si deal na propaganda, mimi na deal na vitu ambavyo vina nini. Nimekuja hapa na nimekuja Port Police kutayarisha for tomorrow. Washukiwa wote katika kashfa hiyo akiwemo Aisha Jumwa wanatarajiwa
kufika mahakamani hapo kesho. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Na mtazamaji, tunaenda mapumzikoni, nitarejea na taarifa zaidi, tulia papo hapo. Katika miezi michache iliyopita, nchi yetu imesimama pamoja kuweka nambari za COVID chini. Kila siku nambari mpya hutueleza hadithi ile ile kwamba sisi hatukubali mambo tusoweza kufanya ije kati ya mambo tunaoweza. Tuendelee kusonga mbele. Come over. Wacha nikupikie kisha Ramzi. Rena vegetable oil stays liquid to the last drop, so it's smooth cooking from start to finish. Now with an easy-to-pour cap. Mapishi poa, madishi poa. Geisha coconut milk and honey, enriched with coconut milk for soft and moisturized skin. Be strong and last long. Death is inevitable, but that does not mean it's the end for your family. Protect them financially by getting the DTB Last Expense Cover. No need to break the bank when paying for the last expense cover. Enjoy premiums as low as 600 shillings per year. We know death can occur at any time, and that is why we will process all the claims within 48 hours. With the DTB Last Expense, you can cover up to 5 nuclear family members, including parents and parents-in-law. In our daily fast-paced life, pain always slows us down. And to fight pain effectively and quick, act fast with Parafast tablets. Parafast contains paracetamol, which relieves pain and fever. Put a tablet of Parafast in a half-full glass of water, let it dissolve and drink the solution. Parafast has a pleasant orange flavor. Parafast gives you quick relief from headache, fever, menstrual pain, muscle pains, and backaches. Act fast with Parafast tablets. Available in all leading chemists. If symptoms persist, seek medical advice. Shukran sana kwa kuendelea kuwa nasi. Jaji mkuu mstaafu Daktari Willy Mutunga anasema mchakato wa kurekebisha katiba kupitia mpango wa BBI ni dawa isiyohitajika katika maisha ya Wakenya kwa sasa. Aidha, anasema hulka ya viongozi kutoogopa sheria ni donda sugu linalosababisha kuporwa kwa mali ya umma ilhali idara ya mahakama inanyimwa rasilimali. Mutunga alimwambia mhariri mshauri wa NTV Joseph Warungu kwamba uhasama kati ya serikali kuu na mahakama ulianza kitambo, kwani hakuruhusiwa kuagana rasmi na Rais Uhuru Kenyatta alipokamilisha muhula wake kama jaji mkuu. Your time as Chief Justice, what was your experience of working with the executive and parliament? It was cordial. What we did in the judiciary, we realized that the notion of separation of powers, the separation of the three arms, is good in terms of theory, but when it comes to national interests, when you are fighting pandemic, when you are fighting terrorism, when you are fighting famines or earthquakes, they collapse into one because it's the national interest that you focus on.
So we focused on what we called constructive dialogue. Okay, constructive dialogue where the independence of each arm was respected. And for the judiciary, we set up what we call the Judiciary Training Institute. That's where we used to have the discussions. When the government was unhappy about a particular thing, we say, yes, come to Judicial Training Institute, we talk. We talked a lot about decisions against government. We're trying to justify why they were made. We allowed government institutions like KRA to come and tell us how our decisions impact the national interest. And we were also able to talk to them about how the judiciary functions and so forth. So during that period, that was established, and I'm quite certain, it's still there as an, as an institution, because you see, that kind of discussion in 2015 helped a lot. 2015, if you remember, the three arms were in court. That was during the Cholet issue. The executive wanted to remove some of the commissioners. Parliament had issues with the judiciary. So this issue went to court. And I remember the President, Nuru, convened a discussion of Muturi, myself, and him about that case. And my position was, this is good that we have a dialogue about this issue. Let the courts decide. And the courts decided, and we all abided by that particular decision. Of course, when I left, I was a bit shocked when the president said I was activist CJ. The speaker said the same thing. I wanted to go and see the president and basically say goodbye. He wasn't available, so I wrote to him, which was fine, to tell him how the judiciary was. I still remain very grateful to the Speaker of the Senate, Ekwe. He invited me to talk to the Senate. That issue of the president's role in swearing in judges, and you have this issue of these 41 judges. So the question is, should the president swear them in and obey court orders? We had that issue also in 2015. JSC appointed judges, and the president chose to swear some and not the other. And I remember as Judicial Service Commission, we sought audience with President Uhuru Kenyatta, and he raised the same issue. I don't want to be a rubber stamp. I have to participate in this. And we said, that's okay, Your Excellency. The fact of the matter is legally you are, a rubber stamp. But this is how you are not a rubber stamp. You have the AG and the chair of the Public Service Commission as your representatives in the Judicial Service Commission. You have two appointees, a man and a woman, who sit in the Judicial Service Commission. And when we interview judges, the public should know that the Judicial Service Commission seeks recommendations about the suitability of the candidates from NIS, which is in the executive, certificate of good conduct from DCI, that's executive, KRA, to make sure that people are paid taxes, that is also executive, Anti-Ethics and the Anti-Corruption Commission has to give a report as well, okay? And then we go to the university and get reports from higher loans board, higher education loans board, I think it's called. And those are used. And when we get those reports, of course, if Joseph is applying and there's something negative in the report, the JSC, in implementing the Constitution or following the Constitution, will bring it to your attention and say, Joseph, we are told that you did this and that. And members of the public come in, you know that. They come in and they say, this guy shouldn't be in because of this and that. So the JSC gives
the candidates what we call due process. So my position is that the president has no power, at all under the Constitution to refuse, to swear, the 41 judges. Now, Dr. Mutunga, at the moment there's a big debate about amending the Constitution. And the question is, should we, first of all, fully implement the Constitution, or should we amend? My view is that, and that has been my response to BBI. What I saw in BBI that captured my imagination is this national conference that is supposed to project Kenya into the 10 decades from now, 100 years from now. That's the only thing I saw that I thought, this is a good idea. But when I looked at these other recommendations, everyone I read, my question was, why haven't you implemented the Constitution? If you are talking about national unity, why is Ruto out of this? Why are the other communities, in this country excluded? Because it's about the big five, not the animals, but the 5 communities that basically think that they have the right to rule this country, and they have their alliances and their barons come together, and they can form one alliance, then they fight, then they form another one, and they fight. Totally ridiculous, because they should be able to rotate. I don't think that we need to amend the Constitution. In fact, my view is that we amend this Constitution so that it gives us a different society in terms of corruption, in terms of leadership, and so forth. And then the amendments should come from the young people who didn't participate in the Constitution, 2010 Constitution. They didn't participate. They have their own ideas about it, so they can rescue the weaknesses, of this Constitution. The CJ's office, it's quite a heavy responsibility. Away from it, do you feel, is your burden lighter? Right. I mean, 16th of June, 2016, when I left that place, I tell people this, that I found myself in the shower every morning singing, "I'm free at last." Which is true. Was it that? People should sympathize with the president. He deals with so many balls in there. Institutions are very difficult to run. Na mtazamaji, kwa zaidi kuhusiana na mahojiano hayo, usikose kutazama mwendo wa saa 3 kamili kwenye taarifa zetu kwa lugha ya Kimombo. Mtazamaji, kwenye gazeti la Taifa Leo hapo kesho, kanisa Katoliki limewataka wa Kenya kukataa jaribio la kurekebisha katiba kwa manufaa ya wanasiasa wachache. Baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini KTCB limesema shughuli ya kuandaa kura ya maamuzi ni ghali mno, hivyo haifai kuendeshwa kuwanufaisha wanasiasa wachache. Badala yake, baraza hilo linawataka viongozi wa kisiasa kuelekeza juhudi zao katika kufufua uchumi uliodorora kufuatia janga la virusi vya corona. Mchakato wa kurekebisha katiba unapigiwa debe na Rais Uhuru Kenyatta na kiongozi wa ODM Raila Odinga kupitia mpango wa maridhiano BBI ambao umepokea pingamizi kutoka kwa naibu Rais William Ruto. Kwa taarifa hii na nyinginezo za kusisimua, jipatie nakala yako hapo kesho ya Taifa Leo. Na mtazamaji, tunaenda mapumzikoni, tunarejea na taarifa za spoti, usiende mbali. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Indigestion and heartburn? Eno gets to work in 6 seconds and works on the 6 symptoms of heartburn so you can keep living life non-stop. Eno, fight heartburn and indigestion fast. In Kenya, 1 in 2 children suffer from cavities. Brushing with Pepsodent removes bacteria and repairs tiny holes before they become cavities. Because every smile matters. Band margarine. New look, same great taste.
Nearly 1 in 3 children across Kenya do not have the proper nutrition to grow. But when you buy a bar of Cadbury Dairy Milk chocolate, you can help change the story. That's because we will use part of the proceeds to donate milk to less fortunate children across our beautiful country. Let us come together and show the generous spirit that is inside of all of us. Cadbury Dairy Milk. There's a glass and a half in everyone. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. Mimi ni fundi, naelewa chuma ya nguvu ni gani. Wini tulijuana 2010. Kitengenezewa mlango na chuma strong, utakuwa ukilala usingizi nono. Jijenge na Doshi Steel. Chuma ya nguvu. Well, this is awkward. If only he had amazing data. Come on, man! Come on, man! Never miss out on great moments. Enjoy 3 GB plus free WhatsApp for 99 bob daily. Or 300 MB plus free WhatsApp for 20 bob daily. Dial *544#. Come on, man! Airtel, the smartphone network. When they flip and roll and start to crawl away, tape diapers can be hard to put on. Then it's time for all-round fit Pampers pants. Easy to pull on even when they're moving around for a great fit and up to 12 hours of dryness. And easy to remove. Just tear the sides, lift away, roll up the pants, and you're all done. Now available in size 6. Pampers, love, sleep, and play. Introducing Ndovu Home Baking Flour and Ndovu Maize Meal, now in an attractive new packaging. Ndovu flours are fortified with vitamins and minerals to provide wholesome goodness for the whole family. Milled from a blend of the finest wheat, Ndovu all-purpose flour makes the most delicious chapatis, mandazis and all other pastries. Ndovu is readily available at your nearest shop. Ndovu Tosha. Karibu tena mtazamaji. Jinsi ya kufanya sherehe muhimu kama harusi imebadilika sana tangu kuchipuka kwa janga la homa ya COVID-19. Ndio taswira dada watatu kutoka kaunti ya Baringo walikumbana naye walipofanya ndoa za kiasili. Watatu hao sasa walilazimika kufanya harusi ya pamoja, jambo ambalo wanasema limegeuka kuwa baraka maradufu, kwani gharama za sherehe zao imeshuka pakubwa. Kwanza ilikuwa fursa ya baraza la wazee kushauriana baada ya wawili kuamua kufunga pingu za maisha. Furaha ilikuwa ya mipigo mitatu, kwani palikuwepo na maharusi watatu tofauti wa kufunga ndoa pamoja. Wazee walitunukiwa bonge la mahari iliyokuwa na uzito si haba, kwani haikuwa tu zawadi ya kumpoza binti mmoja au wawili, bali watatu na wa familia moja. Tungepeana mtoto mwezi wa 3 ya kwanza, alafu ya pili mwezi wa 6. Ikakuwa maneno ya corona, na ya 3 sasa ikatokezea mwezi wa 8. So atungekuwa na kitu kingine cha kufanya, lakini kubalia hao watoto waende pamoja. Sababu nyingine pia ni kwa sababu sisi ni marafiki, tunapendana sana. Baada ya taratibu zote kuzingatiwa, familia ziliafikiana na ilikuwa wakati wa sherehe yenyewe. Wakati huu hadharani machoni pa umma. Biharusi wa kwanza, pili na kisha watatu hautauliza hawa ni nani, waliashiria upendo wao na nia yao ya kuishi pamoja. Hafla iliandamiza mbwembwe, vifijo na nderemo. Walikula na kusaza katika raha za kipekee. Na hakika sherehe zilifana katika hafla hii iliyotoa mfano wa mkondo mpya wa kukata gharama za ndoa. Iko na gharama mingi na tena idadi serikali imepunguza kusema kwamba tukiweka rasilimali zetu pamoja tunaweza kufanikisha sherehe hizi kwa urahisi kiasi. Kwa dada hao watatu, pengine kuchanganya harusi zao haikuwa ndoto asili ya namna ya kufunga ndoa, lakini hapana shaka walinogewa na mambo siku hii itakayodumu katika kumbukumbu yao.
Charity Mwangi, NTV. Na mtawatakia heri katika ndoa zao. Mtazamaji, tukivuka mpaka kuelekea nchini Tanzania, ni kwamba Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amezindua kampeni ya kuwania muhula wa pili katika hafla iliyoandaliwa jiji kuu la Dodoma kwa ajili ya uchaguzi mkuu chini ya tume ya uchaguzi nchini humo. Magufuli aliyeshika hatamu mnamo Novemba mwaka 2015 alipomrithi Jakaya Mrisho Kikwete anaonia kipindi cha pili na cha mwisho cha miaka 5 katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 28. Chama tawala nchini Tanzania, Chama cha Mapinduzi, kiliandaa mkutano mkuu wa hadhara katika jiji kuu la Dodoma kuzindua kampeni ya kuchaguliwa tena kwa Rais John Magufuli. Magufuli alisema mhula wa pili utazingatia zaidi uimarishaji kiwango cha uzalishaji wa kitaifa kufikia ukuaji wa 8% kwa mwaka huu na kupunguza mfumuko wa bei. Kama tulivyo hapa leo kwenye uwanja huu, simuoni hata mmoja aliyevaa barakoa. Hii ni kwa sababu Mungu ametenda. Hii ni kwa sababu Mungu anatupenda wa Tanzania. Tulimuomba kwa pamoja madhehebu yote na tukamshukuru kwa pamoja. Kazi ya Mungu haishindwi. Magufuli anatazamiwa kupingwa na wagombezi wengine 14 katika uchaguzi mkuu wa Oktoba 28, huku wachanganuzi wakisema mgawanyiko wa upinzani unaimarisha fursa yake ya kuchaguliwa tena. Miongoni mwa wapinzani wake ni Tundu Lissu aliyerejea nyumbani majuzi kutoka Ubelgiji alipopewa matibabu maalum baada ya kunusurika kifo katika jaribio la kumwangamiza mnamo mwaka wa 2017 alipopigwa risasi mara 16. Na sasa mtazamaji, tunaelekea viwanjani sawa na ilivyokuwa mwaka 2013, mwaka 2016 na mwaka 2018. Fainali ya ligi ya klabu bingwa Ulaya kwa wanawake mwaka 2020 leo usiku itahusisha Wolfsburg na mabingwa watetezi Lyon. Lyon wanacheza katika fainali ya 9 katika miaka 11, wakiwinda ubingwa kwa mara ya 7 na ya 5 mfululizo. Barcelona kwamba angependa kuondoka Catalunya na ameomba mkutano na bodi ya klabu kupewa mwelekeo. Hata hivyo, Barcelona imeapa kutoshauriana na nyota huyo mwenye umri wa miaka 33 kuhusu mpango wa kuondoka kabla ya kandarasi ya sasa kuisha mnamo Juni mwakani. Na nchini Ufaransa ni siku ya mapema katika ligi kuu, huku Marseille ikiwa ugenini Brest leo usiku licha ya kuripotiwa kwa visa 3 vipya vya corona katika klabu hiyo. Mechi ya kwanza ya Marseille dhidi ya Saint-Etienne Ijumaa iliyopita iliahirishwa jioni. Lakini kabla sijaondoka, Job Kinuthi anasema siku hizi ukienda hospitalini na uwe unakohoa ama una joto jingi, anasema hata kama ni ugonjwa mwingine wanasema ni corona. Naye Alex Ismail anasema anasema athari ya PPE zimeporwa then hakuna corona period. Na mtazamaji, ningesoma mengi lakini sina muda umetupa kisogo. Ni hayo tu kwenye NTV jioni. Mwenzangu wa ishara ni David Agondoa. Kwa wote waliofanikisha taarifa hizi, shukran sana. Alamsiki.
This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. When I was in prison, I thought a lot about you. This is not acceptable!